Good morning, my dear students. Okay, in the last class, we discussed about the upstream wingwards and abutments. Okay, in today's class, we will discuss the downstream wingward. Okay, then, firstly, in this class, we need to determine the cross sections, dimensions of the cross section at C. Okay, in this figure, we can see that this is the point C. Okay, C is the point where the downstream wingward starts. Okay, if we move on to this figure, we can see that this point indicates C. Okay, then at C, we need to first find out the top level of the wing wall. Okay, what do you mean by the top level of the wing wall? If we move on to this figure, this is the point C, and this will be the top level of the wing wall. Okay, in the figure, we can see that the top level of the wing wall at C will be equal to the top bank level at upstream. Okay, what's the value of top bank level at upstream? What's the value of top bank level at upstream? Okay, 12.5. Okay, once again, first we need to determine the top level of the wing wall at C. Okay, we know that this is a point C. Okay, and this is the level of bank level or top level of the wing wall. Okay, in this case from the figure we can see that the top level of the point C will be equal to the upstream top bank level. Okay, we know that the upstream top bank level is 12.5. So we can write this as 12.5. Okay, then we need to determine the top width. Okay, what do you mean by top width? In the figure, this is the point C and top width is this width. Top width indicate that width. Okay, in the all previous sessions, we assume the value of top width is, what's the value that we assume for the top width? Okay, we assume the value of top width is 0.5. Okay, so we can write it as 0.5. Okay, then we need to determine the top level of foundation. Okay, in the downstream wing wall cases, we assume the top level of foundation as the same that of the top level of foundation of abutment. Okay, we assume the top level of foundation at the downstream wing wall will same as that of the top level of foundation of abutment. Okay, what is the top level of foundation of abutment? Okay, we already take the top level of foundation of abutment is 7.6. Okay, you need to consider one thing. In the case of upstream wing wall, we take the top level of foundation at 8.6 because good soil is available at the height of 8.6. Okay, but when we move on to the downstream side, we assume the top level of foundation is same as that of the top level of foundation of abutment itself. Okay, do you understand?
ഓക്കെ, നമ്മൾ അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാൾ എടുത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഗുഡ് സോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണോ ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കേസിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെ സെയിം ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വിങ് വാളിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ ആയിട്ടും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Okay, so we take the foundation level as 7.6 itself. Okay, then here we can see a sentence at C provides section same as that of abutment, but the thickness of the foundation is limited to 60 centimeter. Okay, here we take the thickness of foundation as 60 centimeter. Okay, what is the thickness that we provided to the foundation of abutment? നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, what's the thickness provided for the foundation of abutment? എടോ, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? റിപ്ലൈ ചെയ്തേടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ സി. ഓക്കെ, in this section C, we already find out the top width. Okay, we take the top width as 0.5 meter. Okay, then we need to find out the level of foundation. Okay, top level of foundation. This is the abutment. Okay, the level of foundation of abutment is provided at 7.6. Okay, then this is the wing wall. Okay, the level of foundation of wing wall also provided at same level of foundation of abutment. Okay, then this is the thickness of foundation of abutment. We take the value of thickness of abutment, foundation of abutment as 1 meter. Okay, when we move on to the
downstream wing wall, the thickness of foundation for the downstream wing wall is taken as 0.6 meter. Okay, then its foundation will be like this. Okay, its thickness will be 0.6. Okay, then we need to find out this level. That means the level of the bottom level of foundation of wing wall. Okay, from the figure, what will be the value of bottom level of foundation of downstream wing wall? ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലെവൽ 7.6 നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡൗൺസ്ട്രീമിന്റെ കേസിൽ വിങ് വാളിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനും ഈ ഒരു അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെ സെയിം ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെ കേസിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ തിക്നെസ് 1 മീറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഈ ഡൗൺസ്ട്രീം വിങ് വാളിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ തിക്നെസ് 0.6 മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബോട്ടം ലെവല്, ടോപ്പ് ലെവല് അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെയും വിങ് വാളിന്റെയും സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൗൺസ്ട്രീം വിങ് വാളിന്റെയും ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബോട്ടം ലെവൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെ കേസിൽ ബോട്ടം ലെവൽ വരുന്നത് 7.6 മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 6.6 ആണ്. ഓക്കെ, അതേസമയം ഡൗൺസ്ട്രീം വിങ് വാളിന്റെ കേസിൽ ഈ ബോട്ടം ലെവൽ ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്നത് 7.6 മൈനസ് 0.6, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ലെവൽ വിൽ ബി അറ്റ് 7. ഓക്കെ, ഇനി അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാളിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദി അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാൾ. The foundation will start from level 8.6 because good soil is available at 8.6. So downstreamil good soil available ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ഒരു അബ്യൂട്ട്മെന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ബാക്കിയുള്ളവര് വിബിലീഷ് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് റെസ്പോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സസ് ലാഗിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്നെങ്കിലും പറ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോർഷനാ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരണ്ടേന്നൊന്ന് പറ. നിങ്ങളിങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ബാക്കി കുട്ടികൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Okay, we get the top level of foundation as 7.6 itself. Then we assume the thickness of the foundation is 60 centimeter or 0.6 meter. Therefore, bottom level of foundation will be, what will be the bottom level of foundation? Reply there. What will be the bottom level of foundation? Okay, 7. The bottom level of foundation will be 7. Okay, then we need to determine the height of the wing wall. Okay, height of the wing wall means top level of the wing wall minus
bottom level of the wing wall. Okay, bottom level of wing wall means the 7.6. ഓക്കെ, ആ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ലെവൽ ഓഫ് വിങ് വാൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ടോപ്പ് ലെവൽ ഈസ് 12.5. വി ഓൾറെഡി ഗെറ്റ് ദി ടോപ്പ് ലെവൽ ഓഫ് വിങ് വാൾ as 12.5. Bottom level is 7.6. Then determine the height of the wing wall. What will be the height of wing wall? Okay, top level 12.5, bottom level 7.6. Then height will be equal to 12.5 minus 7.6, which is equal to 4.9. Okay, then we need to determine the bottom width. Okay, we need to determine the bottom width. Okay, the bottom width and top width of the wing wall will be different. ഇങ്ങനെയാണ് വിങ് വാളിന്റെ ഫിഗർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 0.5 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, in order to determine the bottom width, we have an equation. Bottom width equal to 0.4 into h. H means height. We already get the value of height is 4.9. Then determine the bottom width. Okay, bottom width is 1.96. We can round it and take it as 2 meter itself. Okay, then the bottom width will be equal to 2 meter. Okay, top level, top width, top level of foundation, bottom level of foundation, height and bottom width. These are the parameters we need to determine at section C. Okay, do you understand up to this? Okay, this is the image that's showing the cross section at C. Okay, here we can see that bottom width 0.5, top width 0.5, bottom width 2 meter, then height 4.9, and the top level of foundation is 7.6, bottom level of foundation is 7, then thickness of the foundation is 0.6. Okay, this is a cross section at C. Okay, do you understand? Okay, then we move on to section D. Okay, what's the section D? If we take this image, this is the section D. Okay, in this figure, this will indicate section D. Okay, that's the point, section D. Okay, in the case of section D also, first we need to determine the top level of the wing wall. Okay, here we can see that the top level of wing wall is this. Okay, the top level will be equal to the top bank level at downstream. Okay, the top level of wing wall at D will be equal to top bank level at downstream. Okay, what's the value of top bank level at downstream? Go through the question and what's the value? Okay, top bank level at downstream is 10.5. Okay, so we can take the value of top level of section at D as 10.5. Okay, do you understand? നമ്മൾ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ കേസിലോട്ട് വരുമ്പോഴോട്ടും ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ കേസിൽ തന്നെ സെക്ഷൻ ഡിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നൊരു സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഈ സ്ലോപ്പ് താഴോട്ടേക്ക് എത്തി. താഴോട്ട് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് ലെവൽ 12.5 ആണ്. ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ബാങ്ക് ലെവൽ 10.5 ആയി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വിങ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലാണ്. ഓക്കെ, ആ ലെവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ ബാങ്ക് ലെവൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ ബാങ്ക് ലെവൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 10.5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ബാങ്ക് ലെവലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ വിങ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോപ്പ് ലെവൽ ആസ് 10.5. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Okay, then we need to determine the top width. Here also we take the top width as 0.5 itself. Okay, then we need to determine the top level of foundation. Okay, here also top level of foundation will be 7.6 itself. Okay, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം വിങ് വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് അറ്റ് സിയിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സെയിം ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന്റെ ടോപ്പ് ലെവലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ്? 7.6 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ തിക്നെസ്സും നമ്മളിവിടെ സെയിം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് 0.6. ഓക്കെ, ഫൗണ്ടേഷന്റെ ടോപ്പ് ലെവലും തിക്നെസ്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബോട്ടം ലെവലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും, അതായത് 7 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ വേരിയേഷൻ വരുന്ന ഒരേ ഒരു കേസ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വിങ് വാൾ അറ്റ് സെക്ഷൻ ഡി വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് ഇമേജ്, ഈ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഹൈറ്റ് ഇതാ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇത്രയാണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഈ വിങ് വാളിന്റെ ടോപ്പ് ലെവല് രണ്ട് കേസിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിയില് ഇതായിരുന്നു ടോപ്പ് ലെവല് വരുന്നത്. പിന്നെ താഴേക്ക് ഈ ഒരു ഡിയിലോട്ട് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ലെവൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പ് ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ 10.5ഉം ബോട്ടം ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ 7.6ഉം എടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും ഹൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 2.9 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലെവൽ 10.5, bottom level 7.6, then 10.5 minus 7.6 will give 2.9 meter. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ കുട്ടികളെ? റിപ്ലൈ ചെയ്തേ. Okay, then we need to determine the bottom width. Okay, bottom width കാണാൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ 0.4 into h itself. Here h is the height of the wing wall at section D, that means 2.9. Then 0.4 into 2.9 will give the bottom width. What's the value of bottom width? What's the value of bottom width? Okay, 1.16. We can round it and take it as 1.2. So the bottom width will, the value of bottom width will be equal to 1.2. Okay, do you understand up to this? You can write down the notes. Okay, these are the values. Top level 7.6, bottom level 7, height 10.5 minus 7.6, which is equal to 2.9.
Then bottom width 0.4 into h, which is equal to 1.16. We can round it and take it as 1.2 meter. അത് 12 meter അല്ല കേട്ടോ, 1.2 ആണ്. Okay. Then return wall DE. What do you mean by return wall? If we take this image, this is the return wall. കണ്ടോ, ആ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, അതാണ് റിട്ടേൺ വാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദി റിട്ടേൺ വാൾ. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ റിട്ടേൺ വാളിന്റെ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പകരം ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി. പ്രൊവൈഡ് സെയിം സെക്ഷൻ അറ്റ് ഡി. അതായത് നമ്മൾ ഡിയിലെടുത്ത് സെയിം സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആ റിട്ടേൺ വാളിൽ മൊത്തം വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ടോപ്പ് ലെവലോ ബോട്ടം ലെവലോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിത്തോ തിക്നെസ്സോ ഹൈറ്റോ ഒന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ഏരിയയിലും സെയിം സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഡിസൈനിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിട്ടേൺ വാൾ ഡിന്റെ കേസ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വിങ് വാള്, അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാള്, ദെൻ ബി പോയിന്റ്, സി പോയിന്റ്, ഡി പോയിന്റ്, ഇത്രയും സെക്ഷൻസ് മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. These are all about the upstream and downstream wing walls. Okay, do you understand? നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Okay, do you understand up to this? ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? Okay. Then we move on to next step. Step 6, revetment and bed pitching. This is the last step of canal rope. Revetment and bed pitching. Okay. Then what do you mean by revetment? If we take this image, we can see that on both sides of the bank, we provide stone pitching. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുത്താൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡ്, ദിസ് ഇസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ്. In the case of downstream side, on both sides of the bank, we can see that stone pitching. Okay, the stone pitching provided at the sides of the bank is termed as revetment. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കല്ലുകൊണ്ട് പാകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടൈല് പോലെ കാണുന്നത് കല്ലുകൊണ്ട് പാകിയേക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ബാണാസുര ഡാമൊക്കെ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഡാമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കല്ലുകൾ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവറ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ റിവറ്റ്മെന്റിന്റെ അപ്സ്ട്രീമിന്റെയും ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെയും ഡിസൈൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റ്മെന്റ്. Okay, in the first case we taken the upstream side. First upstream side ആണ് first എടുക്കുന്നത്. Length of revetment. Okay, on the upstream side it is measured from the face of the wall. Okay, this is the upstream side. Okay, in the upstream side the revetment is measured from the face of wall. ഇതാണ് ഫേസ് ഓഫ് ദി വാൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ആ ഫേസ് ഓഫ് ദി വാളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്സ്ട്രീമില് റിവറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, then length equal to 3 into FSD or 3 meter. Maximum length of revetment at upstream will be equal to 3 FSD. FSD means full supply depth. Okay, what's the value of FSD? Full supply depth at down upstream. What's the value of full supply depth at upstream? Okay, full supply depth at upstream is 1.5. Then maximum length of revetment at upstream is 3 into 1.5. Okay, what's the value of the length? Okay, 4.5. Okay, ഇത് മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെങ്ത് ആണ്.
Okay, then minimum length that must be provided at the upstream is 3 meter. Okay, upstream നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട minimum length 3 meter ആണ്. Maximum length 3 into FSD, that is 4.5. So നമുക്ക് ഈ ഒരു 4.5നും 3ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം. So we can select the value as 4 meter. Okay, adopt the length of revetment at upstream is 4 meter. Okay, that means if we move on to this figure, this length will be equal to 4 meter. Okay, രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട്. Okay, do you understand up to this? Okay. Then we move on to the length of revetment at downstream. Okay, in the downstream side, we provide the length as 4 into FSD plus height of drop or minimum 6 meter. ഇവിടെ ഒരു bracket ഉണ്ട്. Length equal to 4 into FSD plus height of drop or minimum 6 meter. Okay, here FSD means full supply depth at downstream. What's the value of full supply depth at downstream? What's the value of full supply depth at downstream? Okay, in the downstream side also full supply depth is 1.5 itself. Then what's the value of height of drop? We already determined the value of height of drop. What's the value? Upstream FSL minus downstream FSL. What's the value of height of drop? Okay, height of drop is 2 meter. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളിലൊക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, then length of revetment at downstream side is 4 into 1.5 plus 2. Okay, here there is a bracket. Okay, we get the value as 8 meter. Okay, എല്ലാവർക്കും 8 meter കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അല്ല 8 meter അല്ലല്ലോ വരുന്നത്, 15.6 വരുന്നത്. 8 അല്ല, ബ്രാക്കറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, 14 ആണല്ലേ വരുന്നത്. ഓക്കെ, minimum length is 6 meter and maximum length is 14 meter. So we can adopt the length of revetment as 14 meter itself. Okay, ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2.4 ആണ്, അത് തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം കിട്ടിയത് 15.6 ആണ്. അതുകൊണ്ട് അഡോപ്റ്റ് 15 മീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. തെറ്റാണ്, 14 മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുത്തിയേക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, okay, then this is the downstream side. So we get this length is 14 meter. Okay, 6നും 14നും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. മാക്സിമം വാല്യൂവിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, അതായത് 14 മീറ്റർ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 14 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ് ടു ദിസ്? ഓക്കെ, ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Okay, next we move on to bed pitching. Okay, provide half of the length of corresponding revetment. അതായത് upstream സൈഡിലും downstream സൈഡിലും we provide the length of bed pitching as half of the length of revetment. Okay, what do you mean by bed pitching? If we take this image, this is the bed pitching at upstream.
ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ upstream and this is the downstream. Here this indicate the bed pitching at upstream. അതായത് നമ്മുടെ കനാലിന്റെ ബോട്ടം ലെവലില് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോൺസിന്റെ ആ ഒരു ലെയറിനെയാണ് ബെഡ് പിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കനാലിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? സ്റ്റോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ് പിച്ചിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ in the upstream side this length of the bed pitching is taken as half the length of revetment. Okay, we know that the length of revetment at upstream is 4 meter. Then what will be the length of bed pitching at upstream? It will be the half of the length of riveting, that is 4/2. And what will be the value of bed pitching at upstream? Okay, the length of bed pitching at upstream will be equal to 2 meter. Okay, similarly, in the case of downstream, this is the bed pitching. And the bed pitching length of bed pitching is selected as half of the length of revetment. Here the length of revetment is 14 meter. Then length of bed pitching will be equal to, okay, what's the value of length of bed pitching? Okay, the length of bed pitching will be 7 meter. Okay, okay, you can take down the notes. Here ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 15 ആണ്. 15 അല്ല 14 ആണ് വരുന്നത്. 7 മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ തിരുത്താണ് കേട്ടോ. Okay, these are all about the design of canal drop. Canal drop design complete ആയി. Okay, do you understand? Do you have any doubts regarding this session? Yes, figure ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും figure ഉണ്ട്. And the figure have 25 marks. From this module, there will be question asked for 50 marks, 25 marks for designing and 25 marks for drawing the figure. This is a figure. Okay. Okay, then we can move on to the figure. This portion is the plan at foundation level. കനാൽ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാന്റ് വ്യൂ ആണ് ആ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദിസ് ഈസ് ദി അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാൾ, ദിസ് ഈസ് ദി abutment, this is the downstream wing wall and this is the return wall. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ലേ, ABCDE എന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, അപ്സ്ട്രീം വിങ് വാൾ, അബ്യൂട്ട്മെന്റ്, ഡൗൺസ്ട്രീം വിങ് വാൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ വാൾ. ഓക്കെ, ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്സിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, then these two lines indicate the top width of the wing wall. What's the top width of the wing wall? എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ടോപ്പ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി വിങ് വാൾ ആയിട്ട് എത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത്? What's the top width of wing wall? Okay, 0.5. Okay, but this two lines indicate the width 0.5. Then this width indicate the width of wing wall at upstream. What's the width of wing wall at upstream? What's the width of wing wall at upstream? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Okay, 1.6. Very good. 1.6 ആണ് upstream wing wallന്റെ width. But this width indicate 1.6. Okay, then
നമ്മൾ ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ എടുത്താലും രണ്ട് സൈഡും 0.3 മീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ പ്രൊജക്ഷനും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷന്റെ വിഡ്ത്താണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 1.6 പ്ലസ് 0.3 പ്ലസ് 0.3. ഓക്കെ, what will be the value? 2.2. Okay, this width indicate 2.2. Okay, അപ്പം ഇത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ width, then this is the width of bottom width of our wing wall, and this indicate the top width of the wing wall. Okay,